1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здравствуйте. Сегодня играем на досуге в Call of Juarez, Зов Джуареза. Третья часть. Стрелок, кажется, переводится. Так, где мы там с вами остановились? Так, продолжим, да? Продолжим. В прошлый раз я попытался читать историю, но это невозможно. Причем, когда я стреляю, в этот же момент еще он что-то рассказывает. Это нереально. Сама история выложена в вкладке сообщества. Можете перейти почитать, если вам сильно будет интересно, либо посмотреть видосик, в котором объясняют и рассказывают эту историю. Поехали! Где мы там были? Так, мы ищем Джонни Ринго, да? So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bright? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. First, I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Так, Роско Боб Брайан, Джонни Ринго. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Ищем Джонни Ринго. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother Virgil. Сейчас пристрелят, блин. Кто еще стреляет? Да ну. Какая активная миссия даже изначально. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Задолбал болтать. Я должен болтать, а не ты. Потому что тебя интереснее слушать. Ух! Ё-моё, какое сложное место было. Револьверчики тут дает? Патроны, не? Фига. Обойдусь, называется. Блин. Так, карты здесь нет. Нам куда-то наверх или куда-то вниз. Черт знает. Побежали, посмотрим. Вот и ответ на мой вопрос. Вот и он. Эту веревку явно можно прострелить. А это мне. Это мне. Походу мне сразу мстят эти ковбои за то, что я завалил их лидера. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal? Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man.
Блин, как они болтают в этом. Что-то мой ковбой с Беном сцепился. Это бармен, насколько я помню. Что-то болтают так. Спорят насчет этого ринга. Кого-то убил. Так, еще раз напомню, ищем ринга. Ну, давайте, Джонни Ринга, где ты там? Ё-моё. Так. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Хорошо. Так, нам куда вообще? Что я запутался, вроде такие простые локации, а я запутался. Залазить умеешь? Нет. Блин, а куда нам, серьезно? А, сюда. Или нет? Или да? Что-то реально запутался. Вроде в двух соснах. Кстати, в соснах реально. Блин-то куда идти? Тут как бы такой себе платформер, насколько я понимаю, его здесь, грубо говоря, и нет. Где проход? Ой, какие ВДшные. Все равно игра прикольная. Нравится. Так, но здесь нет прохода. А, вот, ё-моё, как ты спрятался. Так, я получил какой-то пистолет, а где его взять? Это меняется. Now, where was I? Taking down the entire cowboy Dynamite. gang single-handed. Indeed I was, Jack. Ох ты, я меткий. Это он просто шел в бок. Хорош. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Ай, больно. Да ё-моё, как же сложно было попасть. Как они точнее, как они часто перезаряжаются, недолго. Так, как вы видели, сложность игры явно не самая страшная. А, убил! Да что ты... Мышка, блин! Ё-моё! Так, а пистолет какой? Тот же. Да. Шило, а мыло. Так, там можно стрельнуть, кажется, куда-то, да? А ну. Где нитка, я знаю. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Кстати, в прошлый раз меня эта штука придушила. Я так шел, она еще моталась, бац, и меня убила просто прикосновением. And where was Curly No. Bill? Did you see him? Ведь... I'm about to get to that, Ben. Patience. О, patience, я знаю, это терпение. There was this beautiful waterfall Так, обрез не and a хочу. crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly, Consider your picture painted. What happened next? well, finally the bastards that Меняйся. were still alive made a last stand. Дробаш. Дробаш. Красивый дробаш. Так, и... Блин, чем-то стало Doom напоминать. Долго иду. Ё-моё, обратите внимание, сколько здесь прыжков появилось. А, здесь главный бой с Джонни Ринго. Кажись так, да? Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. А, я не успел перезарядиться. По идее, здесь тоже будет красивая дуэль в конце. И в прошлой серии у меня была еще одна дуэль, надо будет вам ее потом
нарезочку кинуть. Прикольно. Так, погнали драться с ним. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me А, out in Люк, the open. блин. Обидно. Ну, посмотрите на этот бред. Эх. Чупали. Телепортация. Уровень бог. Ай, ё-моё. А хорош. А хорош. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. А, так, стоп, это мы не Ринга, а кого мы завалили? I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Так, а кого я убивал? А вот Джонни Ринга. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. О, как я напряжен был и молчал, я вам Doc передать не могу. Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Свидетельств подлинности? То есть мы I собираем was вот paid эти a вот... healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. А только сейчас мы стали It охотниками за wasn't he the головами. sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Did I did. Интересная фраза. Я такой не слышал. Did I did. Делал, что делал. Так, это мы что? Док Холлидей. А, это мы типа сейчас стали охотниками за головами и рассказываем историю про Дока Холлидея. Ладно. Или не Холлидея, как... Кто, за кем мы там? Боже, тут столько имен, я вам передать не могу. Может, конечно, для американского обычного обывателя там... I knew I needed resources if I was Это going to что-то track значит, down я никого не Roscoe знаю. Bob Bryant. А можно я Hunting перекрикивать тебя не Plummer буду? looked like a good way to get rich quick. Дайте поменять оружие. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Какой черт сюда пошел? Зачем эти 10 дорог? И почему у меня один револьвер? Дайте второй. Второй револьвер, пожалуйста. It makes me nervous standing so As my late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. I knew that dynamite wasn't mine,
so I decided the polite thing would be to return them. That's it for you. Падла такое. Да, эти игры для меня. Спокойно себе, подождал, не спи. Бедняга заснул. Спи, не буду мешать. Так, там новый уровень, давайте что-то посмотрим. Что у нас есть? Так, это что? Зарядка не хочу. Так, холодная ярость, повышение урона в концентрации, просто сосредоточь, чтобы нанести еще больше урона. Все пули, выпущенные в концентрации, будут носить. Ну хорошо. Так, где другое оружие? Тут револьверов должно быть. Почему я не могу поменять револьвер? Где второй револьвер? О, второй. Спасибо, второй появился. Так, куда нам вообще? Карты, понятия карты здесь вообще нет. Блин, ну эта игра меня переговаривает, просто капец. И вот как реально можно в моменте стрельбы что-то читать? Это надо только слушать. Это нереально. Это просто нереально. Так, что здесь? Сюда. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. Да ё-моё! Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were Я thieves, хочу другой револьвер. Дайте robbing револьвер. travelers, and hijacking gold ships. Так кто? Блин. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Dangerous, desperate individuals. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. О, Or had some kind of death wish. I thought I was some kind of hero. наконец-то. Новые револьверы. Винтовками не люблю играть. Мне револьверы больше I нравятся. finally made it past and headed on to meet my Вообще destiny. терпеть не могу. О, что за отверстие? Не помню его. Что за эти? Ясно, нет. Двигаемся. But first, I had something I needed to figure out. Да ёперный болит, где ты болтаешь? Эта штука не падает? Нет. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Ну, тут интереснее, когда ты постреляешь просто так вот, чтоб зашел и вышел. Besides, once you А enter ты a mine серьезно? like that, it's easy to get all Ты turned не around. сдох с одного патрона с дробью?
And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Ёперный балет, а тут запутаться можно. Some of those shafts can be as deep as hell. Чё револьвера? Ружье, конечно, есть ружье, но настоящего ружья я стрелял. Не кайф. Да я ж тебя не вижу, блин. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Блин, ты мне пишешь войти в концентрацию, как будто я этого не знаю. И вообще. Шел сюда. И где? А сдохни. Как будто пули не успели долететь до него. Так, что здесь? Спускаемся вниз. Я так понимаю, наш стрелок это какой-то мексиканец, походу. Типа вот эти, кстати, секреты я не договорил в прошлый раз. Это подтверждение наших историй, но в конце они как бы все равно никак не влияли ни на что. Я помню, я собрал, кажется, все абсолютно. Так, ладно, куда? О. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting. Так делать нельзя было. Tiny spark, and boom. Сори, я не хотел. А. Чувак, ты не поверишь, как это было стрёмно опять сделать. One wrong bullet could have turned that mine into a dad blasted tube. Ай! Кажись, надо бежать. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Это планировалось. Скрипты, блин. Я уже думаю, что за фигня. I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. Дай мне два под... Хорошо, а тут что делать? А. Я забыл, да, если идешь туда, ты умираешь. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. Ну да, также можно увернуться от пули. I needed to make a leap of faith. I was determined not to give up, however. Точно Дум? As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Где скорострельный револьвер? Мне тут прям нравился, он такой с обрезанным стволом, прикольно. Классно смотрелся. I would have to make a choice. Опять Take the choice. elevator or climb the ladder. Опять choice. Куча чойсов, блин. I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what Так, the ребята, hell? как вы курите, вам разминаться противопоказано, блин. Эй, идиоты.
Ух. Так, куда дальше? Что использовать? Что использовать? А, стоп, я же залез сюда. Зачем? Смысл? И стоп, куда? Ты ё-моё, как... Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Ну что, бой с Генри Пламером. Прикольный, кстати, бой. Жаль, что, насколько я помню, мы его не убиваем в дуэли. Ого, ошибаться, конечно. Да, в таком месте он был бы таким чистым, конечно. Законник-отступник. Бандит. Бандит-отступник. Поехали. А кто еще? Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. Show yourself! I need some help here! Ага, сейчас придут ребят. Come on, boys! Take this cocksucker out! Oh, he's hurt now! Насквозь. Молодцы, засел просто зашибись. А выглянь. Тем более скоро уровень качать. Давай уже речь. Те, Пламер, иди сюда. They're gonna need a dustpan to pick you up! I will dump you down a mine shaft! Ай-яй-яй-яй. Star gold now! Ай, капец. Ты зараза. Насквозь не получилось. А вот эта тварь. Давай, кажись ты, блин. Вот зараза. Блин, я же стоял сбоку. И как им не дать себя окружить, если та тварь не показывается, тут этот уже стреляет, черт поймешь. Ага, со второй части. Кстати, зря. Прикольный бой можно было бы дать. Нет, не со второй части. Надо сюда патроны экономить, блин. They're gonna need a dustpan to pick you up! Nice shot! Bet you can't do it again! Осталось тут его вообще убить. Каплю. They're gonna bury you in a million pieces! Кто уже сбоку? Зараза. На, блин. А, это он был. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Bunny Hunter. Так, я думаю, следующую историю мы продолжим уже в следующий раз. Дослушаем, ребят. Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself.
Кстати, здесь странная дуэль будет. Такая себе. Чисто я в дуэли уклонился от всех пуль. Но такое не очень мне нравится это. Да, стартанем уже данную часть со следующей серии. Почему, собственно, и нет. Ой, и так было куча событий, куча происшествий, да. Смотрим, что он нам скажет, и продолжим. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. Вот под этим шквальным огнем мы и закончим. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за вашу реакцию. Всем до встречи и пока. Пока, говорю, все. До свидания.